Дорогие любимые друзья, сегодня у нас уникальный день, и я, как организатор данного мероприятия, хотел бы для всех вас представить уникального мастера. Свами Ананд Арун. У нас будет прямая трансляция из Непала. Вот уже вы можете видеть Свами Ананда Аруна. У нас сегодня будет открытая медитация с просветленным мастером, ближайшим учеником Оша. Дорогие любимые друзья, и я хотел бы немножечко подробнее рассказать о нем для вас, потому что многие из вас не знакомы с ним, и немножко вас, соответственно, с ним познакомить. С вами Ананд Арун, реализованный мастер из Непала, один из первых учеников Оша, по наставлению которого он основал первый медитационный центр в Непале. И с 1984 года Оша объявил его учителем и человеком с пробужденным сознанием, дорогие любимые друзья. С 1974 года Свами Арун провел более 600 медитационных ретритов в Непале, Японии, Германии, Италии и в других странах мира, и в том числе и в России. Он инициировал вне саньясу Оша более 65 тысяч человек из 80 стран мира и основал и вдохновил на дальнейшую работу 84 медитационных центра в Непале и 50 центров в других странах мира. Друзья, хочу сообщить о том, что это не последняя встреча с этим уникальным великим мастером, и 13 декабря в воскресенье в 11:00 по МСК у нас будет Сатсанг-погружение Просветление. Это не то, что вы думаете. Продолжительность будет порядка 3,5 часов. Там будут вопросы, ответы, совместная медитация и энергетический даршан. Это прямая передача энергии от мастера. А сегодня он вам более подробно расскажет, что такое энергетический даршан. Для тех, кто хочет к нам присоединиться в следующее воскресенье в 11:00 по МСК, милости всех просим. Переходите на сайт hisab.ru, активная ссылочка, друзья, под видео. И в завершении уже, соответственно, своего выступления я хотел бы добавить, что Свами Ананд Арун, друзья, это уникальнейший человек, и у каждого из нас сегодня будет возможность побыть рядом с ним, а это значит почувствовать безграничную любовь, которая изливается для каждого из нас свыше через мастера. Сегодня мы прикоснемся все вместе к тишине, к глубокой тишине, к познанию любви, к познанию своего сердца. И все вместе сегодня зарядимся неисчерпаемой энергией из неисчерпаемого источника. И многие из вас сегодня смогут уже перейти на новый уровень осознанности, потому что просветление онлайн – это возможно, это доступно. Я люблю и благодарю вас. Прощаюсь с вами. Благостной вам сегодня медитации. Желаю счастья, любви, гармонии, благополучия каждому из вас. Осознанности и просветления. Дорогие друзья, меня зовут Амрита. Меня зовут Амрита. Я переводчик Свамиджи. Сегодня я буду с вами и переводить на русский язык наш сатсанг. И Свамиджи просил меня добавить несколько слов о нем. Мы сейчас ведем нашу трансляцию из Оша Тапабана. Это коммуна Оша в Непале, которую основал Свамиджи уже практически 30 лет назад. И это уникальное, чудесное место, где каждый может трансформироваться, где очень сильное поле Будды, поле энергии, и где 30 лет уже люди только занимаются медитацией, духовным ростом. И отсюда мы сегодня будем вести нашу трансляцию, и мы надеемся, что вы почувствуете даже через экран, даже онлайн энергию этого места. И еще добавлю про Свамиджи. Свамиджи встретил Ошу в 1969 году, и тогда еще Оша не был Оша, он был преподавателем, профессором философии.
еще не проводил медитационные ретриты. И тогда Свамиджи впервые встретил его, и это была любовь с первого взгляда. И вот с тех пор, сколько уже, 45 лет, Свамиджи посвятил всю свою жизнь мастеру, работе для мастера, работе для нас, для людей, те, кто ищет, кто хочет стать более осознанным, более бдительным, кто хочет обрести просветление, как сказал Степан, все правда. И трудится неустанно день и ночь. И самое главное, то, что сегодня нас ждет, самое важное, очень важны слова, которые говорит мастер, но также, наверное, самое главное — это его присутствие, это его осознанность, это его медитация. И эти качества мастера передаются ученику. Но самое главное, что у ученика должно быть открытое восприимчивое сердце. И именно поэтому нам сейчас очень важно настроиться на эту встречу, вернуться в здесь и сейчас, немножко, может быть, сделать выдох, посмотреть на Свамиджи и вместе войти в это пространство. Нас ждут чудесные 1,5 часа. И сейчас мы начнем с молитвы, затем у нас будет небольшое введение, Свамиджи расскажет о сегодняшней теме встречи, затем будут вопросы-ответы, у нас несколько чудесных вопросов, но если вы хотите еще задать вопросы, пишите, пожалуйста, в чат, мы обязательно постараемся ответить. И в конце нас ждет совместная медитация со Свамиджи. Свамиджи — это вежливое обращение к учителю на Востоке. Друзья, прекрасного нам полета, путешествия внутрь. И я передаю слово Свамиджи. Пишите, пожалуйста, в чат, если есть какие-то вопросы. Shall I start? Yeah, okay. Namaste and good evening, my friends, wherever you are. Намасте и добрый вечер, друзья, где бы вы сейчас ни были. Let me thank first Mr. Stephen, who has taken so much, who has put so much effort to make this evening program successful. И для начала я хочу поблагодарить дорогого Степана за то, что он вложил столько усилий в то, чтобы эта встреча сегодня состоялась. And also Ma Amrita, who is a member of our Uchitelam family. И также Амриту, которая является членом нашей тапабанской семьи. So, friend, today's prayer ke shuru karne hota, Aradhi? We'll start with a small prayer, 2 minutes prayer. Then I will introduce you the subject. И, друзья, сейчас мы начнем с молитвы, небольшой молитвы, чтобы сонастроиться, а затем уже перейдем дальше к основной части.
शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ॐ श्री गुरुवे नमः Friends, Возлюбленные друзья, this evening subject and question is most important. и тема сегодняшнего вечера — это самая важная тема. What is meditation? Что такое медитация? There cannot be more significant question than this, what is meditation? И не может быть вопроса более важного, чем этот. The meditation is the greatest adventure one can venture upon. Медитация — это самое невероятное приключение, в которое только может отправиться человек. And also it is the most blissful experience one can have in life. И также это самый блаженный опыт, который человек может получить в этой жизни. The question is, what is meditation and how to go into meditation? И вопрос такой, что такое медитация и как начать медитировать? In normal state, we are associated with outside objects, with our body, our mind, our ego, and things around. И в обычном нашем состоянии мы идентифицируемся с вещами вокруг, с нашим телом, с нашим эго. And most of the time, we are so much obsessed with outside object, but we never get chance to know who am I and what is within, what I am carrying within. И мы настолько одержимы внешними объектами, чаще всего бывает именно так, что мы никогда не заглядываем внутрь и не пытаемся понять, кто же внутри. Meditation is a very restful state of your mind, and when you do nothing, physically, mentally, emotionally, you are utterly silent and in rest and relaxation, you are in meditation. И медитация — это когда вы в состоянии глубокого покоя, глубокого расслабления, когда вы ничего не делаете. But generally, those who don't practice meditation, they are always associated with outside objects. Но обычно люди, которые не медитируют, ассоциируют себя со внешними объектами. Even when we sit silently, our mind remains active. И даже когда мы сидим в тишине, наш ум остается активным. And with things, unnecessary thoughts comes in the mind. И в наш ум приходят совершенно ненужные мысли. If you write down 15 minutes, honestly, whatever comes in your mind within that 15 minutes, Если 15 минут подряд вы будете честно записывать все, что приходит вам на ум, you will not dare to give that paper even to your dearest friend. вы не осмелитесь потом дать эту бумагу даже вашим самым близким друзьям. If you read yourself, after some time, you will realize that it is written by some mad person. What comes in your mind within 15 minutes? Only madness. There is no rationality. И если спустя некоторое время вы сами прочтете то, что вы написали, вы ужаснетесь, и вы решите, что это написал какой-то безумец.
And most of the time, most of the people in the world are associated and engaged in their mind. И большая часть времени большинство людей в этом мире вовлечены в мыслительный процесс. That's why there is madness everywhere, and irrational things are happening, so much violence and unintelligent things happening around the world if you read the newspaper or watch on television. И поэтому по всему миру происходит столько безумия, столько странных, глупых и невероятных вещей. И стоит просто посмотреть телевизор или послушать радио, почитать газету. So our own mind, if you watch, better you can do this experiment. One day you sit down, relax, and write down honestly whatever comes, what thought comes in your mind just for 15 minutes. И поэтому, если мы понаблюдаем свой ум, а вы можете это сделать сами, просто сядьте в спокойной обстановке и 15 минут записывайте все, что приходит к вам на ум. Keep it that paper and you read at your leisure hour. И сохраните эту бумагу, а потом прочтите в свое свободное время. Then you will realize that you have a crazy and mad mind. И вы поймете, какой у вас безумный ум. And it is not only you, it is with the majority of people of the world. 99.9% people have the same type of mind and thoughts. И не только у вас, но у большинства людей, у 99,9% людей точно такой же безумный ум. That's why we see so much madness, violence, and irresponsible things happening in the world all the time. Именно поэтому постоянно, повсеместно в мире происходят безумные, безответственные, глупые вещи. If I have to define meditation in a one sentence, I will say when you are doing nothing, physically, emotionally, or mentally, you are silent, you are in meditation. И если бы мне нужно было определить, что такое медитация одной фразой, то я бы сказал, это когда вы не делаете ничего, ни физически, ни ментально, ни эмоционально. Sitting in meditation and keeping eyes closed and becoming silent is not difficult. И сидеть в медитации с закрытыми глазами и постепенно уходить в тишину совсем не трудно. But the most of the people who try to do meditation, they realize when they are silent and eyes closed and sit in a posture, their mind becomes more active and they start remembering things which they have already forgotten. Но большинство людей, если их спросить об этом, расскажут, что когда они садятся в медитацию и пытаются уйти в тишину, их ум, напротив, становится более активным, и они вспоминают даже те вещи, которые уже почти забыли. Sitting silently, making your body fixed in a posture and keeping your eyes closed and remaining in one posture is not difficult. The difficulty comes when I ask you to silence your mind. И сесть в медитативной позе, закрыть глаза совсем не сложно, но сложно сделать так, чтобы ум ушел в тишину. And it needs a training how to silence the mind. И для того, чтобы успокоить ум, необходима подготовка, необходим опыт, навык. And practice and discipline, sometime whole life discipline and practice may give you the quality of silencing your mind. И практика, и дисциплина, иногда всю жизнь. И именно они могут дать вам возможность успокоить ум. My dear friend, whatever you do outside, you will get tired after some time. Even eating good things or visiting good place or talking to your beloved friends, anything you do, after some time you get tired. Друзья, все, что вы делаете во внешнем мире, от всего на свете можно рано или поздно устать. Неважно, едите ли вы прекрасную еду, или же вы путешествуете, или общаетесь с лучшими друзьями, рано или поздно мы устаем от этого. And after you are tired, the most enjoyable thing is sleep. When you sleep, you rest, and when wake up, you are fresh.
И после того, как вы устали, самое прекрасное — это сон. И когда вы поспали, отдохнули, вы просыпаетесь бодрым и свежим. My dear friend, when you sleep for 6 or 7 hours, average, we all sleep. And every morning we feel better and much fresh. Друзья, каждый день мы спим где-то 6-7 часов, и затем утром мы чувствуем себя бодрыми и свежими. But during your sleep also, your mind does not get rest. It starts dreaming. Но даже во сне наш ум не отдыхает, и он продолжает видеть сновидения. Psychologists say you have around 5 to 7 cycle of dream within your sleeping time in the night. И психологи говорят, что за ночь у нас бывает около 7 циклов сна со сновидениями. What is dream? Dream is pictorial thoughts. Whatever you were thinking in the daytime, you see as a picture in a dream. И что такое сновидение? Это просто те же самые мысли, которые приходят к нам в виде образов. So your body is at rest during the sleep, but your mind is still active. Поэтому ночью наше тело отдыхает, но ум наш продолжает быть активным. So someday when you have a problem and you sleep with a problem and your mind thinks about the problem, even after hours of sleep will not give you that freshness. И иногда бывает так, если мы о чем-то постоянно думаем, пытаемся решить какую-то проблему, то даже сон не приносит нам отдыха и облегчения. So my dear friends, this physical rest, you dream, most of the people dream whole night. There is small intervals of no dream between 2 cycles of dream for a very short time. И, друзья, большинства из нас, мы всю ночь видим сны, и между этими циклами снов у нас есть период глубокого сна, когда мы не видим снов. Between different cycles of dream, there is a gap for few minutes when your mind does not dream and you are in natural meditation. И между циклами сна, когда мы видим сновидения, есть циклы, когда мы погружены в глубокий сон. И мы не видим сновидений, и это естественная медитация. And during those silence, a small silence interval between the two dream cycle, you are in natural meditation and you are connected with the universal source of energy, and that gives you freshness and relaxation. И вот в эти промежутки между циклов сна со сновидением, в эти промежутки глубокого сна мы соединены со вселенским источником энергии. И именно так мы получаем энергию и становимся свежими утром. If you don't get that silence period, even of 10 hours of sleep, you cannot become fresh. И если у вас не будет этих периодов глубокого сна, даже если вы будете спать 10 часов, вы все равно не будете свежими утром. So that is a natural meditation given by existence, by a natural gift of existence, that we have silent mind for a few minutes every night. И вот это естественный дар существования, что каждую ночь у нас есть несколько минут вот этой глубокой медитации. If you can sleep your mind without dreams, you cannot, just 1 hour or 2 hours sleep will be more than enough. И если вы можете спать только, чтобы в этом сне был только глубокий сон, то тогда будет достаточно даже 1 часа сна. When we are in meditation, we experience our hour of sleep is reduced, just 1 hour sleep, sometimes no sleep. If we are deep in meditation, no sleep also in the morning, we are very fresh. И когда мы медитируем, нам хватает очень небольшого количества сна, 1-2 часа, а иногда мы можем вообще не спать и все равно утром чувствовать себя свежими. So, my dear friend, meditation is in awake state. If you can go into physically rest and your mind is silent, but you are awake, that is meditation. И поэтому, друзья, когда вы бодрствуете, вы можете уйти в глубокий покой физического тела и также успокоить свой ум, то это и есть медитация.
it happened to you every night, but you are unconscious at that time. You have no meditation or no mind state for a few minutes every night, but you are not conscious, you are not aware. No, it happens and it refreshes you, it gives you immense energy, but you are not conscious about it. И каждую ночь с вами случаются вот эти периоды, несколько минут очень глубокой медитации, но только вы неосознанно, вы не осознаете этого. И за эти несколько минут вы получаете невероятное количество энергии, но вы неосознаны. When the silence of mind happens in your conscious state, it is called meditation. И когда вы осознаны во сне, в таком сне, это и называется медитация. In meditation, it is something like sleep. You are in a deep rest. Your body is in deep rest. Your breath also becomes slow, and you go into a deep tranquility, and your mind also becomes silent, but you are aware. That's the difference. In sleep, it happens, but you are unaware. So unaware sleep is meditation. И медитация очень похожа на сон, потому что наше тело пребывает в глубоком покое, даже наше дыхание замедляется, и наш ум тоже затихает, и мы при этом осознаны. С нами происходит то же самое во сне, только разница в том, что мы при этом не осознаны. In short, I would like to tell you that meditation can be the most beautiful experience you can have in this world, in your life. И коротко я могу сказать, что медитация может стать самым невероятным опытом, который вы получите в этой жизни. Whenever you feel joy, you try to understand from where the joy comes, from where the happiness comes. И всегда, когда вы испытываете радость, и попытайтесь понять, откуда происходит эта радость. It always comes when your mind becomes tranquil and silent. И радость всегда появляется тогда, когда ваш ум расслаблен и пребывает в тишине. It happens to most of the people at the time of sex. When you're deep in sex and love, your mind becomes silent for a short period, very short period. Это случается во время секса, когда люди погружены глубоко в процесс секса, в любовь, и на какую-то долю мгновения ум погружается в тишину. But that short period has such a bliss, such an attraction that you go in, that calls you again and again into sex or love. Но это мгновение тишины настолько невероятно притягательно, что мы снова и снова хотим опять погрузиться в секс или в любовь. If you go to seashore and watch the sunset, and for a moment your mind stops. You are amazed by the natural beauty, and your mind naturally becomes silent, and you feel a surge of happiness, bliss coming from within. From where it comes? Или же мы можем отправиться на берег моря, полюбоваться закатом, и внезапно от этой невероятной красоты все внутри останавливается, ум останавливается, и мы чувствуем прилив этой радости. Откуда она приходит? My dear friend, you carry the fountain of bliss within, but that fountain is covered by your thoughts. Друзья, у нас у всех внутри фонтан радости, но только этот фонтан закрыт нашими мыслями. If sometime that clouds which covers the fountain of bliss is over, the sun is there. But if sun is covered by cloud, there is a darkness. И если вот эти тучи рассеются, как если бы всегда солнце светит всегда, но иногда его закрывают тучи, и как только тучи рассеиваются, мы сразу же можем его увидеть. But if the clouds are dispersed even for short time, for a few minutes, there is a sun and there is a warmth and there is a beauty. И если даже на секунду тучи рассеются, то сразу же появляется свет и тепло, и красота. So, my dear friend, meditation, the bliss which comes from meditation, you are carrying 24 hours, but it is covered. That bliss is covered by your mind, by your thoughts.
И, друзья, поэтому мы все несем это блаженство в себе 24 часа в сутки. Только его источник закрыт от нас, закрыт нашими мыслями. The whole clouds, the whole effort we make to disperse the cloud is called meditation methods. И те усилия, которые мы прилагаем, чтобы разогнать эти тучи, это и есть методы медитации. All meditation techniques are designed to disperse that cloud and show you the inner sun, inner fountain of bliss. И все техники медитации необходимы для того, чтобы разогнать тучи и показать вам это солнце, показать фонтан блаженства внутри. So for that, hundreds of techniques have been designed, and you need practice how to disperse that cloud of thoughts and you make your mind silent. И для того, чтобы разогнать эти тучи, тучи наших мыслей и успокоить ум, были созданы сотни техник медитации. So I will repeat again, when you are not doing anything physically, mentally, emotionally, but you are not in sleep, when you are aware, that is the state of meditation. И поэтому я повторю снова, когда вы ничего не делаете ни физически, ни эмоционально, ни ментально, но при этом вы осознаны, это и есть медитация. So my dear friend, the one way it is most simple thing, you have not to do anything. No, if you have to, I don't tell you to climb a mountain or carry a load. No, I request you don't do anything. So in a way, it is the simplest thing in life. You have to do nothing. But another way, it is the most difficult thing in life. И, друзья, с одной стороны, это самая простая вещь в этой жизни, потому что я прошу вас вообще ничего не делать. Я не прошу вас забираться куда-то в гору или тащить огромный груз. Нет, просто ничего не делать. И с одной стороны, это самая простая вещь на свете, но также, с другой стороны, и самая сложная. So that is the whole mystery of meditation, that it is doing nothing, the simplest thing in life, but it is the most difficult thing the mind can do. And that the most difficult thing is meditation. И поэтому, с одной стороны, это самая простая вещь, когда не нужно ничего делать, но с другой стороны также это и самое сложное на свете. But if you try to silence the mind, just sitting silently, and ancient techniques, in this world, in this 21st century, it will take whole life or maybe many life to make your mind silent without some scientific active techniques. Но если вы попробуете те техники, которые использовались в древности, техники, которые использовались для того, чтобы успокоить ум, у вас ничего не получится, потому что сейчас есть уже другие, более современные методы. So just for doing nothing, to a state of attaining doing nothing, you have to use techniques. Technique will help you to reach to the state of doing nothing. И поэтому просто ничего не делать, чтобы достичь этого состояния, необходимо выполнять техники, и они приведут вас к состоянию, когда вы ничего не делаете. Without technique, it may take much longer time, maybe many life, before you can silence your mind. И без техник у вас этот процесс займет очень много времени, может быть, даже несколько жизней. So that is the challenge, that we have to, the most blissful thing we are carrying within, but we don't know how to open it. И вот это вызов нам. Самая блаженная вещь у нас находится внутри, мы просто не знаем, как ее открыть. You are carrying a fountain of bliss. Even few drops of that fountain can give you the biggest pleasure of life. И у нас внутри фонтан блаженства, и даже несколько капель воды из этого фонтана даст нам невероятную радость. But for a small pleasure, we roam around the world, we do so much work, we earn money, we fall in love, we make big houses, just to get some glimpses of that bliss, which we are already carrying within. Just you have to go inside. Just you have to take 180-degree turn and you are blissful forever. И для того, чтобы
получить хотя бы проблеск этого блаженства, нам приходится путешествовать по миру, влюбляться, заводить семью, строить дом, зарабатывать деньги. Но на самом деле можно просто обратиться внутрь, совершить поворот на 180 градусов, и вот он, этот фонтан блаженства у нас внутри, постоянно с нами. So friend, now we will talk how to take that 180-degree turn. И, друзья, сейчас мы поговорим о том, как совершить этот поворот на 180 градусов. How to go within and how to realize things which you are already enlightened. We all are enlightened, but we are unaware of our enlightenment. И как нам отправиться внутрь. На самом деле мы все просветленные, просто мы не понимаем, не осознаем этого. So, my dear friend, next satsang, on this satsang also, we'll introduce you some small techniques that will help you to take 180-degree turn. И поэтому, друзья, на следующем сатсанге, на встрече через неделю, 13 декабря, мы немножко побольше поговорим об этом, но также некоторые техники я покажу сегодня. I hope that you have I have tried my best to introduce what is meditation. И, друзья, я надеюсь, я понятно объяснил, я постарался как мог объяснить, что такое медитация. At the end of this session, we'll do some session, and then I will try to give you a spoonful taste of what I'm talking. И в конце нашей встречи мы выполним медитацию, чтобы вы почувствовали на вкус то, о чем я говорю. Now we can go for questions. И теперь мы перейдем к вопросам и ответам. Итак, первый вопрос. Я очень много работаю, и у меня нет времени на медитацию. Какую технику медитации вы посоветуете для меня? Мария. Yes, so I read the question in English. I work a lot and don't have time for meditation. Which meditation technique you will suggest for me? This question from Maria. Beloved Maria, no, you don't. It is a very common question that people think that they don't have time for meditation because they work a lot. И это очень распространенный вопрос. Люди считают, что у них нет времени на медитацию, потому что они слишком много работают. Because we don't do meditation, that's why we have to work a lot. И из-за того, что мы не медитируем, нам и приходится много работать. If you know meditation, then a small work can give you more pleasure, and also you can be more creative. With a small time, but you want very, very little time, you can make more creative things. И если мы будем медитировать, то даже небольшое количество времени, которое мы посвятим работе, даст нам очень много удовлетворения. Но также благодаря медитации мы станем намного более креативными и сможем выполнять наши задачи намного успешнее. So in the beginning, I suggest to everybody, all the listeners who are listening to me, I know in Europe, in Russia, you have to work a lot just to survive. И поэтому я хочу предложить тем, кто сейчас меня слушает, я знаю, что в России, в Европе людям приходится очень много работать. Just spare 1 hour from your routine. Высвободить 1 час в вашем расписании. You can wake up half an hour early, so half an hour you save from your sleep, and half an hour you save from your daily work. И вы можете просыпаться на полчаса раньше, и так полчаса вы возьмете у своего сна и полчаса у своей работы. And our master Osho has developed such a powerful technique suitable for this 21st century. И мастер Ошу создал невероятное количество мощных техник, которые подходят для современного человека. You practice for few months, 3 months. Постарайтесь практиковать 3 месяца. If you are doing alone, if you can come to the camp, if you can come to Tapovan, or when I conduct meditation camp in Moscow.
И также очень хорошо, если вы попробуете медитацию, приехав на кемп. Это медитационный ретрит, который проходит либо в Тапобане, в Непале, в коммуне, либо во время моих приездов в Россию. Я дважды в год приезжаю в Москву. We do camp 7 days camp at Tapovan or at Moscow. We do 7 days camp. И в Тапобане, в Непале, а также в Москве мы проводим 7-дневный ретрит. That is more than enough time. Within 7 days, people become blissful and И happy. этого времени достаточно. За 7 дней люди погружаются в блаженство и становятся счастливыми. I don't say that they will become happy for the whole life. At least for the 7 days when they are in the camp, they are happy, they are blissful. И я не скажу, что они останутся счастливыми на всю оставшуюся жизнь, но, по крайней мере, на эти 7 дней, когда идет ретрит, они становятся счастливыми и пребывают в блаженстве. And once you know the taste that you can be happy without doing anything, you have the knack. И как только у вас появляется вкус, что вы можете быть счастливы без какой-либо причины, теперь вы уже знаете как. Then just continuing 1 hour every day at your home, you can go into that space again and again and again and again. И тогда, когда дома вы будете медитировать 1 час, вы будете снова и снова возвращаться в это пространство уже сами. So, Maria, I will suggest you the best to learn in a camp, in a group. It is more powerful and very easy. И поэтому, о Мария, я советую тебе попробовать медитацию в группе на ретрите, потому что это будет более мощно и более просто. If it is not possible, as long as it is because of Corona crisis and we cannot travel, we are not doing Moscow camp for last 2 camp we have missed there. Но поскольку из-за кризиса, связанного с коронавирусом, у нас сейчас много мероприятий отменено, мы уже 2 кемпа в Москве пропустили. Then I will suggest you a meditation which suits to the most of the people, especially to the female. It suits very much. Я хочу предложить вам технику, которая подходит абсолютно всем, и в особенности женщинам. It's 1 hour meditation. It's called Kundalini meditation. Эта медитация длится 1 час и называется медитация кундалини. We have center in Moscow and we have thousands of sannyasi in Moscow who know how to do Kundalini. И у нас в Москве есть центр, и также 1000 людей в Москве знают, как делать кундалини. So you can learn with some of my friends in Moscow, also sannyasi. They can teach you and they will be happy if you meditate together for a few days. И вы можете попросить наших саньясинов, наших друзей в Москве, а также во многих других городах. У нас много центров по всему миру. Они могут научить вас, как выполнять эту медитацию. My experience with Russian people is they have so much energy and they love dancing. И мой опыт в отношении русских таков. У них очень много энергии, они любят танцевать. So 99% Russian people like Kundalini meditation. That's my experience. Поэтому 99% русских любят медитацию кундалини. But if you are in 1%, Но если вы относитесь к 1% оставшихся, for you also has 599 other meditations. для вас у Оши есть 599 других техник. So don't worry. Поэтому не волнуйтесь. We have very enlarged menu of meditation, so we will find one which suits you. У нас в меню множество медитаций, поэтому мы обязательно найдем ту, которая подходит именно вам. So by the time the camp is not there, you try Kundalini, and when I'm in Moscow or you come to Kathmandu, we will serve you more delicious dish, more delicious meditation, and one will certainly suit you. I'm sure about it. И поэтому пока постарайтесь попробовать медитацию кундалини, а потом, если вы приедете на кемп в Москве или в Катманду, мы расширим ваше меню и обязательно подберем что-нибудь вкусненькое. Okay. Go for second question. Возлюбленный Свамиджи, я уже давно медитирую, и медитация для меня очень важна. Но в последнее время для меня все сложнее заставить себя медитировать. Откуда столько сопротивления? Амрита. The question is from Amrita.
I read in English for other listeners. I meditate since long time. Meditation is very important for me. But lately it is more and more hard for me to force myself to meditate. For where comes this resistance? Amrita, the resistance in meditation always comes from mind. Амрита, сопротивление в медитации всегда приходит от ума. Mind does not like meditation. Ум не хочет медитировать, ему это не нравится. And we are so much entangled in our mind, we are slave of our mind. И мы настолько вовлечены в наш ум, мы рабы нашего ума. That you listen to me only for half an hour, but 23 hours you listen to your mind. И вы сейчас слушаете меня 1 час, а 23 часа в сутки вы слушаете свой ум. So for meditation, you have 1 hour when you listen to me, when I suggest you, or when you read Osho, his books, and he encourages you to meditation, but that is only for a few minutes or an hour. И поэтому 1 час или даже всего несколько минут вы слушаете меня, или вы читаете книгу Оша, или вы медитируете, но это очень маленькое количество времени. But most of the time, we listen to our mind. Но большую часть времени мы слушаем свой ум. We are slave of our mind. Мы рабы своего ума. And any mind has become our master. И ум стал нашим хозяином. Any master will not allow slave to become free. И ни один хозяин не разрешит своему рабу стать свободным. So it is not only your problem, it is universal problem. Mind creates difficulty and barrier in meditation. И поэтому это не только твоя проблема, это универсальная проблема. Ум создает сложности для медитации. So my answer is short answer for all of meditators who are doing meditation all over the world. They all have this problem. Mind creates barrier, distaste. Mind creates so many logic against meditation. И поэтому эта проблема по всему миру одна и та же у всех ищущих. Ум всегда создает препятствия для медитации, для сопротивления. So Amrita is here, she's here at Tapovan. So my suggestion is, listen to me, don't listen to your mind. И поэтому мое предложение – слушай свой ум, и не слушай свой ум, а слушай меня. But mind is a computer which is 24 hours on. Но ум – это компьютер, который включен 24 часа в сутки. So all the time it broadcasts something. Поэтому 24 часа он что-то транслирует. And most of the time it broadcasts against meditation. И большую часть времени он транслирует что-то против медитации. But so you don't know how to switch off your mind. И вы не знаете, как выключить свой ум. Mind is a biocomputer. Unfortunately, we don't know how to log it off. И ум – это биологический компьютер, и, к сожалению, мы просто не знаем, как его выключить. So the technique is let it bark, let it say whatever it says. You disassociate with your mind and just don't follow it. Just watch it, but don't follow it. И поэтому техника такая. Пусть он лает, пусть он несет свою чепуху, а мы просто должны разотождествиться с ним, создать вот это расстояние между нами и им. Watching the mind is the method. Наблюдать ум – это и есть метод. But it is very tiring and it is not easy. Но это очень утомительно и совсем непросто. So I will suggest you, Amrita, that you find out time just for 5-10 minutes. Sit down and listen to a nonsense of your mind. All mind broadcast nonsense things. Just listen to that nonsense television for 5 minutes. И я предложу такую технику. Просто сядь в тишине и постарайся слушать весь тот бред, который несет твой ум. Всего лишь 5 минут. So that will give a disassociation. You can become watcher of your mind, and that is the biggest achievement in the world. The day you become witness of your mind,
slowly you are become master of your mind. И это даст возможность разотождествиться со своим умом, создать расстояние. И это в результате приведет к тому, что ты сможешь стать хозяином своего ума. So through Amrita, I request all the listeners of this program that at least in a 24-hour, find out 10 minutes, just sit down and listen to this idiot, which is broadcasting unnecessary thing 24 hours. И поэтому мое предложение вам хотя бы 10 минут в день находите для того, чтобы сесть и послушать этого идиота, который все время транслирует что-то в голове. If you are aware, then you will realize that whatever the mind say is a nonsense thing. И это поможет нам понять, что то, что говорит ум, это полный бред. So that will give you mastery over a mind. И это сделает возможным то, что вы станете хозяином своего ума. At the moment, mind is our master. Once you become master of your mind, you are enlightened. И как только вы стали хозяином своему уму, вы стали просветленным. So our task is very simple. We have, at the moment, mind is forcing us to do things, and mind is our master. We have to use our mind as our slave. The master has to become servant, and you have to become the master. И прямо сейчас наш ум нас использует. Он хозяин нам, а нам нужно сделать так, чтобы мы были хозяином, а он стал нашим слугой. But it will take time. It needs patience. Meditators need patience and endurance and regular practice. Но для этого необходимо терпение и также постоянная практика. But there is no shortcut. You have to do that. Но никаких коротких путей не бывает. Вам придется это делать. So you can go for third question. Итак, третий вопрос. Уважаемый Свамиджи, мой вопрос такой. Почему ругань родителей и необходимость ухаживать за больной мамой очень сильно выбивает меня из нормального состояния? В результате я в депрессии несколько лет. У меня нет семьи и детей. Я не могу пойти на работу, так как уход сейчас занимает первую половину дня, и сиделку родители не хотят. Мне трудно сохранять здравый смысл, терпение, доброту. Я чувствую в себе уже ненависть и много гнева. Я не люблю никого. В моей жизни нет радости и вообще нет жизни. А я бы хотела иначе, чтобы смогла и ухаживать, и максимально полноценно жить, и еще успела создать семью. Жанна. The question, I read it in English for people who don't understand Russian. The question is from Zana, and she has asked that my parents are fighting all the time. I have to take care of my mother who is very sick. All this disturbs me really a lot. As a result, for many years, I am in depression. I can understand your situation, Jana. I can understand and I have a great sympathy for you. She further writes, I don't have family and kids. I don't find a job since taking care of my mom takes half of the day. I can't remain patient, kind, reasonable. I can't remain patient, kind, or reasonable. I feel hatred inside, lots of anger. Don't love anyone. There is no joy in my life. I don't have any life at all. I want to live in a different way. I want to make my duty and to enjoy life sometime and to have my own family in future. It's very natural, Jana, and I have great sympathy. You are in a difficult situation, I can understand. И я понимаю, Жанна, что ты в очень сложной ситуации, и это сложно. Anybody will go in depression in such an adverse situation. И каждый бы испытывал депрессию в такой ситуации. So first thing I will suggest you that find out way to make your life happy. И поэтому первое, что я хочу тебе предложить, найди какой-нибудь способ, что тебя делает счастливой. If you are happy, then only you can make your mom happy. Только если ты счастлива, ты можешь сделать счастливой свою маму.
If you are unhappy and depressed, howsoever you try to serve your parents, you will make them unhappy. Если ты несчастный, если ты в депрессии, как бы ты ни помогала своим родителям, ты только будешь делать их более несчастными. So try to make things which can make you happy. Поэтому постарайся делать что-то, что делает тебя счастливой. You said that I have no family, I want to make my duty and enjoy life. Same time, I have to have my own family in future. И ты говоришь, что ты хочешь иметь свою семью в будущем. Yes, in future you can have your family, but at the moment, find out a boyfriend at least. Да, я понимаю, в будущем ты хочешь семью, но сейчас хотя бы найди себе молодого человека. Yes, to find out somebody whom you can love and who can love you. Найди кого-то, кто будет любить тебя, а ты будешь любить его. Love is the biggest treatment of depression. Любовь – это лучшее лекарство от депрессии. If you get love, your depression will disappear. Если ты получаешь любовь, твоя депрессия будет постепенно исчезать. So look around nowadays, internet, Facebook, and there are a lot of opportunity, and people in Moscow is very open, and Russians are very loving. И сейчас очень много возможностей познакомиться, интернет, Facebook и так далее. И также русские очень открытые, любящие люди. So it won't be difficult. I think for a lover, Russia is the best country. You can find out a beloved or a lover very easily than any part of the world. It's my experience in Russia. Возлюбленного, возможно, Россия – это самая лучшая для этого страна, потому что люди здесь очень любящие и открытые. But only difficulty, I know the difficulty also. When you are depressed, when you are in depression and unhappy, it is difficult to find a happy person. Но также, я знаю, есть одна сложность. Когда вы в депрессии, вы несчастны, очень сложно найти счастливого человека. So, try to be rest of the time. You take care of your mother half of the day. That's your duty, and you are doing a great service to your parents. И поэтому половину дня ты говоришь, что ты ухаживаешь за своей мамой, и ты делаешь великое дело. But you have half of the day, no, for yourself. Но для этого у тебя половина дня. Find out some job which you can do in half a day, so that you can start earning some money. Найди работу, которая позволит тебе работать вторую половину дня, чтобы зарабатывать какие-то деньги. That will give you satisfaction. И это даст тебе удовлетворение. And the most important thing is find out a heart who can love you. И самое главное – это найти сердце, которое будет любить тебя. For depression and anxiety, the best remedy is love. Для депрессии, для беспокойства лучшее лекарство – это любовь. So, if you look sincerely, I'm sure you will get a loving person who can understand your position and who can take care and who can love you. И поэтому постарайся найти человека, который будет тебя любить и поймет твою ситуацию, и будет заботиться и любить тебя. So don't hurry in making a family and husband and children. Wait for that. Поэтому не торопись создавать семью, заводить мужа и детей. If you are depressed and unhappy, you will find out an unhappy husband who will make your life more miserable. Потому что если ты несчастна, ты найдешь такого же несчастного человека, и который сделает тебя еще более несчастной. And you can wait for husband. You will find out at any time in Russia. To find out husband is not a difficult thing. Мужа ты сможешь найти в любое время. В России найти мужа достаточно легко. Find out a lover. Найди возлюбленного. You need urgently some healing touch of love. Тебе очень срочно нужно целительное прикосновение любви. If you have not read Osho, I will suggest you start reading Osho. Listening to his lectures, they are transcribed in Russian.
И если ты еще не читала Ошу, то начни читать Ошу, и множество его книг переведены на русский язык. Reading Osho, listening to him will give you confidence И чтение Ошу даст тебе уверенность. that you can change. И это принесет огромные перемены. Because you are in a difficult situation, I have all the sympathy for you. I can understand your situation. Потому что ты в очень сложной ситуации. Я с большой симпатией отношусь к тебе, к этой ситуации. И нужно что-то делать. Better in internet, find out a sannyasi friend, also sannyasi friend, who can guide you in meditation and who can suggest you to read books. И лучше, если ты найдешь друга саньясина, который поможет тебе начать медитировать и читать книги Ошу. You can have friends, just friends. No? Also sannyasi are best friends. They are very loving, very open and very sympathetic. А просто друга. Саньясины Ошу — чудесные друзья. Они очень любящие, очень открытые и с большой симпатией. So read Osho or listen to Osho. Поэтому читай Ошу или слушай Ошу. Find out a loving heart, the person who can love you, and you can love him. Найди человека, который полюбит тебя, а ты полюбишь его. That is the immediate remedy. And once you have a person who can love you and understand you, you will have insight how to overcome other problems. И как только ты найдешь такого человека, то ты поймешь, как решить свои проблемы. I think if you read Osho, Osho will also help you. И я думаю, что если ты начнешь читать Ошу, то Ошу также тебе поможет. Every Sunday we have meditation in Moscow in many places, no? So you can join any center and do some dynamic meditation. Sagar, my friend Sagar conduct meditation, and all other friends also conduct meditation. So you can join meditation. That will also give you a confidence, and that will heal your wounds. That will nourish your heart. И в Москве, и в других городах очень много Ошо-центров, где вы можете начать медитировать. И также в Москве у нас отличный центр, вы можете прийти туда по выходным, и это даст тебе питание, даст удовлетворение и поможет тебе, даст уверенность. You go for next question. Уважаемый любимый Свамиджи, на следующем вебинаре с вами будет энергетический даршан, прямая передача энергии мастера. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это такое и как даршан может мне помочь в моем духовном развитии. Благодарю. The question is from Stephen, who has done so much, who has put so much energy to make this satsang happen. И этот вопрос от Степана, который вложил очень много энергии для того, чтобы эта встреча состоялась. I read his question in English for non-Russian speaking people. И я прочту его вопрос по-английски для тех, кто не говорит по-русски. Next week we will have satsang with you again, and we will have energy darshan there, direct energy transmission from the master. Please tell us in detail what is darshan and how it can help in my spiritual growth. Thank you. Stephen, our master Osho is no more in physical body, but his astral body, energy body is very active. Степан, наш мастер Ошо, уже не в физическом теле, но его астральное тело, тело энергии невероятно активно. When we are open, meditative, and invoke and pray for his energy, it becomes available to us. И когда мы открыты, восприимчивы, когда мы призываем его энергию, то она становится доступна для нас. By my association with him in this life, my association with him for this life is 50 years. И я в этой жизни связан с ним вот уже 50 лет. And I was also with him in many of my previous life. Now I slowly remembering that it is not a new friendship. I
I was associated with him in many of my previous life. И также я был связан с ним множество предыдущих жизней, и теперь я постепенно вспоминаю и понимаю, что это так. So by his grace, by his compassion, by his help, I have become a medium for his energy. И поэтому благодаря его состраданию, благодаря его милости, я стал проводником его энергии. So when I am in meditation, when my mind allows me to go into meditation, I should say, Поэтому, когда я в медитации, или же можно сказать, что когда мой ум позволяет мне идти в медитацию, and there is no much distraction in mind, и в моем уме не так много отвлечений, and I invoke him and pray for his grace, и я призываю его и молю его о милости, I become his medium. я становлюсь его проводником, его медиумом. And in one of his letter to one of my friend, he has written that Arun can become my perfect medium. И в одном из его писем, адресованных к моему другу, он написал, что Арун может стать идеальным проводником для меня. That was in 75. I could not understand what is mediumship and what is to become a perfect medium. But now I slowly understand what he meant that time. И тогда я не понимал, что это означает быть идеальным проводником, медиумом. И теперь я постепенно понимаю, что это такое. If you have a trust and love for Если master, у вас есть любовь и доверие к мастеру, like if you love somebody, you will allow him to stay in your room. например, если вы любите кого-то, вы позволите ему находиться в вашей комнате. Similarly, if you love and trust your master, he can stay in your body. It is a Точно, room. It is also a house. The body is also a house. точно так же, если вы доверяете мастеру и любите его, вы можете позволить ему находиться в вашем теле. Наше тело — это тоже наша комната, наш дом. Your soul is staying in this house for a certain period. Maybe some year, after some year, the soul has to leave this house and go. И ваша душа какое-то время находится в этом доме, но спустя некоторое время ей приходится покинуть его. But as we are alive, as I am alive, my soul lives in this house, И пока я живу, моя душа пребывает в этом доме. And if I trust somebody, then only I will allow to stay in my house. И только если я доверяю кому-то, я позволю ему находиться в моем доме. And if that guy also trusts me, then only he will live in my house. И если тот человек тоже доверяет мне, тогда он сможет жить в этом доме. So that is in nutshell mediumship. И вот это и есть быть медиумом. If there is love from both sides and trust from both sides, if you trust the master must also trust you. Если есть любовь с обеих сторон и доверие с обеих сторон, и вы должны любить мастера, но он тоже должен любить вас и доверять вам, Then he can occupy your body for a short time. тогда он может занять ваше тело на некоторое время. And you can become his medium. И вы сможете стать его медиумом. Who has said time and again that I will not take another body, but there will be people in the world whom I will use as my medium. И Оша много раз говорил, что я больше не буду воплощаться в теле, но в мире будет много людей, которые будут моими медиумами. 100% trust and love and 100% surrender is needed to become a perfect medium. И чтобы стать идеальным медиумом, нужна 100% любовь, 100% доверие и 100% сдача. So during the Shakti path, I invite him to come into this room, and he for short time lives in my body, and my body becomes his abode.
И поэтому во время шактипата, во время передачи энергии, я призываю его в это пространство, и он входит в мое тело. Then great energy is felt by people, not by every people. Again, the people who love me and trust me, they will feel the energy. И тогда эту невероятную энергию чувствуют другие люди. Но опять же, не все люди, только те, у которых есть любовь и доверие ко мне. Again, love and trust is needed. И снова здесь необходима любовь и доверие. So those who love me and trust me, they will also become medium. И поэтому те, кто любит меня и доверяют мне, они тоже станут медиумами в свою очередь. So it is an energy bath or energy feast. И это такой пир энергии, праздник энергии, душ энергии. Howsoever I talk, I can't give you a taste of it. И сколько бы я ни говорил, я не могу передать вкус этого. Next Sunday, we have Satsang. So few people who can trust me, who can love me, they are going to test it. И в следующее воскресенье у нас будет сатсанг, и те люди, которые любят меня, доверяют мне, они смогут попробовать эту энергию. And Stephen, you asked how the energy darshan, how it works and how it can help my spiritual growth. И, Степан, ты спрашиваешь, как энергетический даршан может помочь в моем духовном росте. Yes, energy darshan is giving you a taste of bliss of your own enlightenment. Да, энергетический даршан дает вам попробовать на вкус ваше собственное просветление. I will have to repeat again that you are carrying the fountain of bliss within you, yourself. You are enlightened already this time. И я снова хочу повторить, что вы несете этот фонтан блаженства внутри. Вы все просветленные. But you cannot open it. It is covered by ignorance, unawareness and mind. Но вы не можете открыть этот фонтан, потому что он закрыт невежеством, бессознательностью. So Stephen, you cannot taste your own nectar. So I will give you a spoonful of Oso, just the taste of it. Then it will help you to uncover your own source. И поэтому, Степан, ты не можешь попробовать свое собственное блаженство, но я дам тебе ложку этого блаженства от Ошо, так, чтобы ты мог попробовать его на вкус. So wait for next Sunday. I will try to feed you at least one spoonful of Osho. И поэтому подожди следующего воскресенья, я попробую дать тебе хотя бы ложку блаженства Ошо. Go for last question. Actually, I think it was last. No, Sagar will be disappointed. I don't want to make him disappointed. И сейчас у нас последний You are вопрос. tired, Amrita? It looks you are tired. I'm not tired. No, it's like time because. No, but Sagar has to be answered. Дорогой Свамиджи, ум настолько тонкий, почти невидимый. Он умеет прятаться и подменять наши потребности своими целями, наши стремления к реализации своими или чужими амбициями. Умеет использовать эмоции и всегда ускользает, когда появляется реальная потребность с ним разобраться. Свамиджи, подскажи, как увидеть свои реальные проблемы и стремления, и не быть постоянно обманутым своим собственным умом. Sagar, we are short of time. And Amrita was not ready to take your question. She looks tired. I can see her face. Друзья, да, Свамиджи говорит, что Сагар, у нас мало времени, и Амрита хотела не брать твой вопрос, но у нас действительно время подходит к концу, но я надеюсь, что наши друзья, которые сейчас нас смотрят, готовы посвятить нам еще некоторое время. Вот, и сейчас Свамиджи прочтет его по-английски. But when I see your name, I can't say no. I have to take your question. И, Сагар, когда я увидел твое имя на бумаге, я не смог не взять твой вопрос и должен обязательно посвятить тебе время. Sagar, because we are short of time, so I will just explain you in few minutes. У нас мало времени, поэтому я постараюсь быстро тебе рассказать все. You have asked, the crux of your question is, Swamiji, please tell us how to discriminate our real problems and our real needs,
and how not to be deceived by your own mind. И, Сагар, твой вопрос, как увидеть свои реальные проблемы и стремления и не быть постоянно обманутым своим собственным умом? The first thing I would like to tell Sagar that there is no real problem in life. И первое, Сагар, что я хочу тебе сказать, что настоящих проблем в этой жизни нет. Реальных All проблем. problems are false and created by our mind. Все проблемы ложны и созданы нашим умом. So the moment you understand this, the fallacy of your mind, and the moment you understand that this chatterbox creates unreal problems. И поэтому в тот момент, когда ты поймешь, что этот вот постоянно болтающий ум только создает проблемы, You are free from problems. ты уже станешь свободен от проблем. Nobody can solve problems of life. Nobody has been able to solve problems of life. Никто никогда не может решить проблемы в этой жизни. You solve one problem, another problem will come. You solve another problem, third problem will come. Ты решишь одну проблему, и придет другая. Решишь эту, придет следующая. But if you know the supplier, who is the supplier of this problem? Your own mind is supplying these unlimited problems. Но если ты поймешь, кто поставляет эти проблемы, а поставщик всех проблем — это вот этот ум. So when you realize the supplier who is throwing this problem in your house, И когда ты поймешь, кто поставляет проблемы тебе, it is nobody else but your own mind. это никто иной, как твой собственный ум. Root problems of all problem is our own mind. Корень всех проблем — это наш ум. If you understand this, half of your problem is solved. Если ты поймешь это, то половина твоих проблем будет решена. So Sagar, don't only listen to me. Try to imbibe it that root problems of all problems is your own mind. There is no problem, real problem in the world. Only mind creates problem. И поэтому, Сагар, постарайся, не слушай меня, постарайся понять это сам, что основная проблема всех проблем — это ум. И только ум поставляет нам все проблемы. Then the another task remains how to become master of your mind, not to depend upon mind, but you use your mind, but don't be used by your mind. И затем приходит следующая задача. Это как стать хозяином своему собственному уму, как использовать его, но не быть используемым им. That's the whole art of meditation, how to use our mind for best thing. Mind is needed for earning money, for business, for creative things. Mind is needed, but mind is not needed to create unnecessary problem in your life. Unnecessary, false problem. Mind creates all false problem. There is no real problem. И поэтому нам нужно понять это. И ум на самом деле создает только ложные проблемы. Он нам нужен в обычной жизни, нужен, чтобы работать, чтобы общаться, но для того, чтобы создавать проблемы, он нам не нужен. Listening to me is not enough. The moment you will realize this, I have realized this, then all my problems of my life is created by my own mind. I was blaming her or him or this or that. That was wrong. All problem was created by my own mind. И просто слушать меня недостаточно. Нужно самому понять это, что ум создает проблемы все. Я виню того, другого, третьего, но на самом деле источник проблем только ум. So Sagar, I will repeat again. Unless you realize this fact, И, Сагар, я хочу повторить еще раз, пока ты не поймешь этот факт, problem is not going to end. проблема никогда не закончится. You solve your money problem, other problem will start. You solve one problem, another problem. Mind will always great supplier of problems. It will give you wholesale problems all the time. No. Ты решишь одну проблему, появится другая, решишь ту, появится следующая и так далее, и так далее. И конца этому не будет. Он будет поставлять тебе проблемы оптом. Just don't listen to my words. Try to meditate and realize. The day you will realize that root cause of all problem is your own mind. И не слушай меня, постарайся медитировать и понять, что
в тот день, когда ты поймешь, что основная причина всех проблем – это твой ум, your problem will start dissolving. все твои проблемы начнут растворяться. I will repeat a sentence of Shivpuri Baba when after 50 years of meditation he attained enlightenment. И я повторю высказывание Шивапури Бабы. Спустя 50 лет медитации он стал просветленным. His experience, he has beautifully explained in beautiful words. И у него был прекрасный опыт, и он сказал прекрасные слова. All my questions were answered and all my problems were solved forever. Все мои вопросы нашли ответы, и все мои проблемы были решены навсегда. So Sagar, realize, I cannot answer your question. Howsoever I try, I cannot solve your question. Поэтому, Сагар, пойми, я не могу ответить на твой вопрос, я не могу решить твою проблему. And nobody can end the problems of your life. И никто не может положить конец проблемам в жизни. You realize your soul or realize, go deep in meditation and your all problem will immediately solve and your all question will be beautifully answered. I cannot answer your question. Try to understand. И только если ты погрузишься в медитацию, если ты встретишься со своей душой, только тогда ты сможешь все проблемы растворяться, и все вопросы найдут ответы. Okay. Sagar, meditate over it. I love you and I want that your problem should be solved and you can solve it. And you will solve it. Сагар, я тебя люблю, и я знаю, что все твои проблемы будут решены. Yes. What else? Amrita is really, really tired. I can feel her. No, fine. Swamiji, now meditation. So now meditation, 15 minutes. You have time for meditation? Yes, we have time. Okay. So very short time, we can do a short meditation. Друзья, у нас немного времени, поэтому мы сделаем короткую медитацию. As I have explained you, my dear friends, the object of all meditation is to disassociate from your body, from your mind, from your emotion. You become master. At the moment we are slave, we have to become master. И как я вам уже говорил, цель медитации – это отсоединиться от своего тела, от своих эмоций, от своего ума и стать хозяином. Прямо сейчас мы рабы нашего ума. So that is the objective, and techniques will help. И это цель, и техники в этом нам помогут. As we are very short of time, and Amrita is very tired, so I will do a short meditation. И поскольку у нас не так много времени, мы сделаем короткую медитацию. Just 12 minutes of meditation. Медитацию на 12 минут. And that will be the last. I think that's the last in the agenda, no? И это будет наш последний сегодня. So 12 more minutes, have patience, my dear friends. И поэтому имейте терпение еще на 12 минут. Meditation is very, we call it mini chakra meditation. И мы называем эту медитацию медитацией мини-чакры. We have 7 chakra and 7 body. У нас 7 чакр и 7 тел. I will not go in detail. The 3 chakras, some other day, maybe next satsang, we will go into more depth of what is mean by chakra and body. But for information, we have not only physical body, we have 7 layers of our existence, and each layer is associated with a point that is called chakra. И я сейчас не буду подробно рассказывать о чакрах и о телах. Может быть, мы посвятим этому время в следующий раз. Я просто коротко скажу, что у нас есть 7 тел, и у каждого есть энергетический центр в теле, это чакра. So we will do a short chakra meditation just for 12 minutes. И мы сделаем короткую медитацию на чакры всего на 12 минут. Out of 7 chakra, I have selected 3 which is most powerful,
and most that influence you most. И из 7 чакр я выбрал 3, которые являются самыми мощными и больше всего оказывают на нас влияние. One is third eye center. Первая чакра A lot of people are first time in meditation. So third eye center is between two eyebrow, where I touch my finger. That is the location of third eye center. И первая чакра, на которой мы будем медитировать, это третий глаз. И для тех, кто делает первый раз, я показываю, это центр между бровями. That controls your mind. Этот центр контролирует наш ум. It is called Sanskrit Agya Chakra. That is a governing chakra that gives order, and that's a controlling chakra of your whole body and mind. И эта чакра называется Аджна чакра, и она управляет всем нашим телом. Second important point is between your heart. There's a small depression. If you bisect your body, and just you will find that there is a depression in your chest. That is a place of Anahat chakra or fourth chakra or heart chakra. И следующая чакра – это сердечный центр, анахата. И если вы коснетесь груди в этом месте посередине, то вы почувствуете там небольшое углубление. That controls the emotional side, love, aesthetics, beauty, music. Everything which is beautiful is controlled by, emotional things are controlled by our heart chakra. И эта чакра отвечает за наши эмоции, эмоциональное состояние. И все прекрасное, любовь, чувство, эстетика, все это относится к ней. And third chakra is Swatisthana, an inch below your navel center. И третья чакра – это Сватхистхана. Она находится где-то на 1,5 сантиметра выше, ниже пупка. That is the energy center. Is also Japan called Hara Center, where Japanese, you might have seen in Japanese film, they do harakiri. This is a life center where the life is associated. И в Японии это называется центр Хара. И если вы смотрели японские фильмы, там люди делают харакири, и это как раз вот в этой точке. So we will meditate over these 3 most important chakra, at each chakra for 3 minutes. И на каждую из этих чакр мы будем медитировать по 3 минуты. It will balance your chakra, and it will also create a harmony between these 3 most important centers in your body. И это сбалансирует ваши чакры и также распределит энергию между этими 3 самыми важными центрами вашего тела. This technique we will be using very short because we are very short of time. So we just sit down in a comfortable posture, but your spine should be straight. And when music starts, you have to close your eyes. И мы сейчас сядем в удобное положение. Наша спина должна быть прямой. И затем начнется музыка. And you have to meditate at each 3 chakra for 3 minutes at each chakra. И мы будем медитировать на каждую из этих 3 чакр по 3 минуты. People who are doing for the first time, for better concentration, they can even touch. That you have to keep your mind or attention here for first 3 minutes. И те, кто делает первый раз, могут даже коснуться этого центра и держать там палец все 3 минуты. And we'll make a humming sound. Humming is like this type of sound. First part of Om. Om. So this type of sound we have to make and feel the center of sound is at your chakra. И мы будем петь Ом вот таким образом, как показал Свамиджи, и чувствовать этот центр, эту чакру. So 3 minutes, feel the sound is vibrating at the chakra. After 3 minutes, there will be signal you to come to the heart chakra. И через 3 минуты прозвучит колокольчик, и это будет означать, что мы должны переместиться в следующую чакру, в сердце. Its name is Anahat chakra. Stephen has informed us that there are hundreds of people who are doing first time this meditation. So I don't go for name. This is
heart chakra. His name is, his spiritual name is Anahat chakra, but we have to come to the center of our heart. И нам надо будет переместиться в сердечный центр, он называется Анахата, и дальше гудеть уже в этот центр. Again, we'll hum 3 minutes. That will nourish your chakra. That will make your chakra more active and harmonious with other chakra. И мы будем гудеть в этот центр, и это поможет сделать эту чакру более гармоничной и более наполненной энергией и сбалансированной. And same we will do at second chakra, just an inch below the navel center. И затем мы переместимся в следующую чакру, вторую. Она находится на 1,5 сантиметра ниже пупка. Swatisthana. Сватхистхана. So these 3 most important chakra, by humming, will get nourished and also get harmonized by same. И благодаря гудению эти чакры получат питание и также станут более гармонизированными. And that at the end, there will be 3 minutes of silence. И в конце у нас будет 3 минуты тишины. So after the silence, our evening session will also over. И после тишины наша вечерняя сессия закончится. I will not, nobody will feel like talking or listening. So I must thank Stephen before we end this session. Thank you very much for your effort, and also my friends who have joined this evening with me. I wish you good health in this crisis time. You should keep you should be healthy and happy, and try to meet whenever it's possible. We should also meet again, even not physically, then by Zoom. И после медитации нам не захочется говорить или слушать, поэтому сейчас я хотел бы еще раз поблагодарить моего друга Степана за то, что он организовал эту чудесную встречу, а также поблагодарить всех, кто сегодня участвовал, и также пожелать вам всем хорошего здоровья в эти кризисные времена, и также пожелать, чтобы мы встретились снова. Если не получится лично, то тогда хотя бы в Zoom онлайн. So thank you very much, all the participants, and get ready for meditation. Поэтому большое спасибо всем и будьте готовы к медитации. Aradi, so close your eyes, keep your body straight. Закройте глаза, пусть ваше тело будет Your hands should прямым. be facing the ceiling. Ладони направлены в потолок. Body normally straight. Тело естественным образом Eyes gently прямое. closed. Глаза мягко закрыты. Feel your third eye center. Почувствуйте If центр it третьего helps you, you глаза. can even touch. И если хотите, вы можете даже коснуться его. And feel humming sound at your center, third И eye center. почувствовать звук And with гудения open в mouth, третьем keep your глазе. mouth open and hum this sound, Om. Пусть Oh, ваш рот first part будет of Om. So открыт, not и full Om, гудите звук Ом. just first part of Om, and you will automatically, when you will close your lips, will become Om. Просто первую часть О, и потом губы будут Multiple автоматически down, смыкаться, right? и будет получаться Let's гудение. start. Let's start. Начинаем.
Come to the heart center, middle part of your chest. You can touch if it helps you to concentrate. И Start теперь humming переместитесь at в your heart сердечный center. центр. И если хотите, вы можете коснуться его, и мы продолжаем гудеть. Now come to the hara center, between your navel and genital, below your navel, hara center, and just meditate and feel the sound vibrating at the hara center. И Anahat теперь chakra, мы sorry, переходим Swatisthana chakra. к второй чакре, чакре Сватхистхани, которая находится на 1,5 сантиметра ниже пупка. Это вторая чакра, но наша по счету третья, на которую мы медитируем. И мы перемещаем внимание туда и продолжаем гудеть.
Now relax in silence for next 3 minutes. И теперь расслабьтесь и побудьте в тишине следующие 3 минуты.
Mm-hmm.